Coda manona, antes de que el mundo te reclame, oco una batalla silenciosa. No es a fura, no es contra otras personas, es dentro de tu propia mente. La calidad de tu vida no depende de la suerte, del talento ni de las circunstancias, sino de cómo piensas de forma constante. Una mentalidad de ganador no apes por accidente, se entrena con intención, disciplina y repetición diaria. Las personas que logran resultados extraordinarios no esperan a sentirse motivadas, crean las condiciones mentales que producen acción, enfoque y confianza desde el primer momento del día. Tu cerebro es como un músculo obediente, responde exactamente a lo que le ordenas practicar. Si cada mañana lo alimentas con claridad, propósito y expectativas elevadas, empieza a buscar oportunidades en lugar de excusas. Los ganadores no se preguntan si pueden hacerlo, se preguntan cómo hacerlo y cuándo empezar. Saben que los primeros pensamientos del día programan las emociones, las decisiones y el nivel de energía con el que enfrentarán cada reto. El éxito externo siempre es el reflejo de un entrenamiento interno bien ejecutado. Hoy no estamos hablando de pensamiento positivo superficial ni de frases bonitas. Estamos hablando de un sistema diario para entrenar tu cerebro a pensar como alguien que avanza, que decide y que no se rinde. Cuando aprendes a dirigir tu diálogo interno desde la mañana, te conviertes en la persona que toma control de su destino en lugar de reaccionar a él. Una mentalidad de ganador no es un rasgo de personalidad, es un hábito mental que se construye cada día, empezando ahora mismo. Programar la mente cada mañana con metas claras y específicas no es un ritual motivacional bonito para redes sociales, es una necesidad práctica si quieres resultados reales. La mente humana, cuando se despierta, no está vacía ni neutral, está desordenada. Consigo residuos del día anterior, preocupaciones no resueltas, miedos automáticos y hábitos mentales que funcionan en piloto automático. Si no tomas control consciente de primer estado mental, alguien más lo hará por ti, las noticias, el celular, las obligaciones, las opiniones ajenas. Por eso, las personas exitosas no comienzan el día reaccionando, comienzan decidiendo. Deciden que es importante, deciden hacia dónde va su atención, y deciden qué resultados quieren provocar antes de que el mundo les imponga su agenda. Una meta clara no es un deseo vago ni una esperanza optimista, es una instrucción precisa que le das a tu cerebro. Cuando defines con exactitud lo que quieres lograr, tu mente empieza a filtrar la realidad de otra manera. Empieza a notar oportunidades que antes ignoraba, a conectar ideas que parecían aisladas y a reducir distracciones que no contribuyen al objetivo. El cerebro necesita dirección, y si no la recibe, se dispersa. Cada mañana es una oportunidad para establecer esa dirección con intención, sin dramatismo, sin emociones exageradas, simplemente con claridad. Las metas específicas activan un mecanismo interno poderoso. Cuando sabes exactamente qué buscas, tu mente trabaja incluso cuando no te das cuenta. No es magia, es enfoque. Las personas que no programan sus metas cada mañana viven apagando incendios, respondiendo mensajes, resolviendo urgencias ajenas y al final del día sienten cansancio sin progreso. En cambio, cuando comienzas el día definiendo tus tres prioridades más importantes, tu energía se organiza alrededor de ellas. No necesitas fuerza de voluntad constante, porque tu atención ya está alineada con lo que importa. La mañana es el momento ideal para esta programación mental porque la mente aún no está saturada. Está más receptiva, más flexible, más fácil de entrenar. En ese estado, repetir tus metas, visualizarlas y afirmarlas no es autoengaño, es instalación de instrucciones. Tu cerebro no distingue entre una experiencia real y una experiencia mental vívida. Responde a ambas de forma similar.
Cuando te ves actuando con disciplina, hablando con confianza, completando tareas clave, estás creando rutas mentales que facilitan el comportamiento durante el día. Los metas deben ser específicos porque la mente odia la ambigüedad. Decir quiero tener éxito no activa nada. Decir hoy voy a cerrar esta venta, avanzar 2 horas en este proyecto y entrenar 30 minutos, si lo haces. La claridad elimina la ansiedad porque reduce la incertidumbre. Cuando sabes que tienes que hacer, el miedo pierde fuerza. La procrastinación no suele ser pereza, suele ser falta de claridad. Programar la mente cada mañana es una forma de eliminar esa confusión antes de que se convierta en resistencia. Otro elemento clave es escribir los metas, no solo pensarlas. El acto físico de escribir refuerza el compromiso y convierte una idea abstracta en algo concreto. Cuando escribes tus metas cada mañana, estás reformando tu identidad como alguien que dirige su vida de manera intencional. No importa si son metas grandes o pequeñas, lo importante es que son claras, medibles y alineadas con lo que realmente quieres construir. La repetición diaria no es redundancia, es condicionamiento positivo. Las personas con mentalidad de ganador entienden que la motivación es volátil, no dependen de sentirse bien para actuar. Usan la programación mental para crear impulso incluso en días difíciles. Cuando una meta está bien definida, se convierte en un punto de referencia interno. En momentos de duda, cansancio o distracción, esa meta funciona como un ancla que devuelve el enfoque. No elimina los obstáculos, pero reduce la probabilidad de rendirse ante ellos. Programa la mente también implica decidir cómo quieres comportarte, no solo que quieres lograr. Metas de actitud son tan importantes como metas de resultados. Decidir que hoy actuarás con disciplina, paciencia o valencia cambia la forma en que enfrentas cada situación. La mente responde mejor a instrucciones simples y directas. Cada mañana puedes recordar quién decides ser antes de empezar a hacer. El error común es pensar que una sola vez es suficiente. La mente no se programa una vez, se entrena constantemente. Así como el cuerpo necesita ejercicio regular para mantenerse fuerte, la mente necesita recordatorios diarios para mantenerse enfocada. Las metas repetidas cada mañana se convierten en creencias, y las creencias dirigen el comportamiento. Lo que repites, lo refuerzas. Lo que refuerzas, lo ejecutas. Cuando programas tu mente con metas claras, reduces el ruido mental. Menos dudas, menos decisiones innecesarias, menos desgaste emocional. Empiezas a mover con mayor certeza, incluso cuando no tienes todas las respuestas. La claridad no garantiza resultados inmediatos, pero aumenta de forma drástica la probabilidad de progreso consistente. Y el progreso consistente con el tiempo supera al talento intermitente. La mayoría de las personas subestima el poder de las primeras decisiones del día. Creen que pueden improvisar, que reaccionar es suficiente. Pero la improvisación constante agota. La mente necesita estructura para rendir al máximo. Programarla cada mañana es como ajustar el rumbo antes de zarpar. No controlas el clima, pero sí la dirección. Una mentalidad de ganador no se construye con grandes discursos, se construye con pequeños actos diarios de claridad. Definir metas cada mañana es uno de esos actos. No requiere horas, no requiere herramientas complejas, solo honestidad, enfoque y repetición. Con el tiempo, esa práctica transforma la forma en que piensas, decides y actúas. No porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de mover sin dirección y empiezas a avanzar con propósito. Controla el diálogo interno para eliminar dudas y excusas es una de las habilidades más determinantes en la vida de cualquier persona que busca resultados consistentes.
cada a quien que realizas, o que evitas, nes primero como una conversación en tu mente. Antes de actuar, tu cerebro comenta, juzga, anticipa consecuencias y fabrica argumentos, is diálogo ocurre de forma automática y, si no se entrena, suele inclinarse hacia la duda, la justificación y la postergación. No porque seas débil, sino porque el cerebro está diseñado para conservar energía y evitar incomodidad. Entender esto cambia por completo la forma en que te relacionas con tus pensamientos. La mayoría de las personas cree que sus pensamientos son hechos cuando en realidad son interpretaciones repetidas. El diálogo interno no siempre dice la verdad, solo repite lo que ha aprendido. Phrases como no es el momento, no soy tan bueno, mañana lo hago, esto es muy difícil. No aparecen por casualidad, son hábitos mentales que se fortalecen con el uso. Cada vez que aceptas una excusa sin cuestionarla, le enseñas a tu mente que rendes es una opción válida. Con el tiempo, esa voz se vuelve más rápida, más convincente y más dominante. Controla el diálogo interno no significa eliminar pensamientos negativos, eso es irreal. Significa dirigirlos, cuestionarlos y reemplazarlos conscientemente. La mente necesita liderazgo. Si no lo ejerces tú, lo ejercerán el miedo, la costumbre y la comodidad. Los ganadores no tienen menos pensamientos negativos, tienen mayores respuestas frente a ellos. Cuando aparece la duda, no la combaten con emociones, la confrontan con lógica, evidencia y decisión. Una de las primeras claves es identificar el lenguaje que usas contigo mismo. Las palabras importan porque activan emociones específicas. Decir tengo que genera presión, decir elijo genera control, decir no puedo cierra posibilidades, decir como puedo abre options. El diálogo interno es un sistema de comandos. Cambiar una palabra cambia una respuesta emocional. Y cambiar una respuesta emocional cambia una acción. Las excusas suelen presentarse como razonamientos inteligentes. No ligan diciendo no quiero esforzarme, ligan diciendo no es estratégico, no es el momento ideal, necesito más información. El cerebro es creativo cuando se trata de aprovechar del esfuerzo. Por eso es fundamental desarrollar la capacidad de detectar excusas en tiempo real, no para juzgar, sino para no obedecerlas automáticamente. La autoconciencia es el primer paso del autocontrol. Cuando entrenas tu diálogo interno, aprendes a pausar antes de reaccionar. Esa pausa es poder. En ese espacio decides si sigues el guión viejo o escribes uno nuevo. Preguntas simples como ¿esto me acerca o me aleja de mi objetivo? ¿O ¿esta voz me está ayudando o limitando? ¿Creen una interrupción en el patrón automático? Con práctica, esa interrupción se vuelve natural. El diálogo no efectivo no es agresivo ni condescendiente. No se trata de insultar ni de exigir perfección. Se trata de hablar como un entrenador firme y claro. Un entrenador no niega la dificultad, pero tampoco permite la rendición innecesaria. Reconoce el cansancio, pero dirige la acción. Es tono interno es entrenable. Empieza por reemplazar la crítica destructiva con instrucciones prácticas. Las dudas aparecen cuando enfrentas lo desconocido. Son una reacción normal, no una señal de incapacidad. El problema no es sentir duda, es obedecerla. Cuando dudas de ti mismo, puedes seguir actuando mientras dudas. El diálogo interno entrenado no busca eliminar la inseguridad, busca avanzar a pesar de ella. Decir puedo aprender en el camino es más poderoso que esperar sentir listo. Otro aspecto clave es la repetición consciente. Así como las dudas se fortalecen por repetición, la confianza también. Cada vez que eliges un pensamiento más útil, aunque al principio no lo sientas verdadero, estás creando una nueva ruta mental. El cerebro aprende por repetición, no por intensidad emocional.
Pensamientos simples, repetidos con consistencia, terminan convertidos en creencias operativas. El entorno también influye en tu diálogo interno. Lo que consumes, escuchas y observas elemento esa voz. Si te expones constantemente a mensajes de miedo, queja o victimismo, tu mente los imita. Procha tu entorno mental no es exageración, es estrategia. Un diálogo interno fuerte necesita insumos de calidad. No se trata de aislar del mundo, sino de ser selectivo. Controla el diálogo interno requiere práctica diaria, especialmente en momentos de presión. Es fácil pensar bien cuando todo va bien. El verdadero entrenamiento ocurre cuando algo no sale como esperabas. Hoy apes la voz crítica, la comparación, la excusa. Cada situación difícil es una oportunidad de reforzar el nuevo diálogo o devolver al antiguo. La consistencia en esos momentos define el progreso real. Con el tiempo, el diálogo interno entrenado se vuelve más automático. Las respuestas útiles aparecen más rápido. La duda no desaparece, pero pierde autoridad. Las excusas no se eliminan, pero dejan de ser órdenes. Empiezas a actuar desde la decisión, no desde el estado de ánimo. Esa es una de las diferencias más claras entre personas que avanzan y personas que se estancan. El diálogo interno es el puente entre la intención y la acción. Puedes tener metas claras y planes bien diseñados, pero si tu conversación interna te sabotea, el progreso se frena. Cuando aprendes a dirigir esa conversación, recuperas control sobre tus decisiones diarias. No porque te vuelvas perfecto, sino porque te vuelves consciente y deliberado en la forma en que piensas y respondes. Convertir la disciplina diaria en una identidad de ganador es el paso que separa a quienes saben que hacer de quienes realmente lo hacen. La mayoría de las personas entiende la importancia de la disciplina, pero la ve como un esfuerzo temporal, algo que se activa cuando hay motivación y se abandona cuando aparece el cansancio. Es enfoque condena a la inconsistencia. Los ganadores no dependen de la fuerza de voluntad momentánea, construyen una identidad basada en hábitos diarios que se ejecutan incluso cuando no hay ganas. La disciplina deja de ser una acción forzada y se convierte en una expresión natural de quien eres. La identidad funciona como un piloto automático. Actúas de acuerdo con lo que crees que eres. Si te ves como alguien disciplinado, responsable y comprometido, tus decisiones tienden a alinearse con esa imagen interna. Si te ves como alguien que necesita sentirse inspirado para actuar, buscarás excusas legítimas para no hacerlo. Por eso la disciplina diaria no empieza con grandes sacrificios, empieza con pequeñas decisiones repetidas que refuerzan una autoimagen específica. Cada acción disciplinada es un voto a favor de la identidad que estás construyendo. Las personas que logran resultados extraordinarios no se preguntan todos los días si van a cumplir con lo que dijeron que harían. Simplemente lo hacen porque esa conducta está integrada a su concepto personal. No negocian con hábitos básicos, no debaten si entrenan, si trabajan en su proyecto o si cumplen su palabra. Esa falta de debate ahorra una enorme cantidad de energía mental. La disciplina como identidad elimina la fricción interna que desgasta a la mayoría. Un error común es pensar que la disciplina es rígida y castigadora. En realidad es liberadora. Cuando tienes hábitos claros y rutinas definidas, reduces la cantidad de decisiones innecesarias. Menos decisiones significa menos fatiga mental. La mente descansa cuando sabe que hacer. La libertad no viene de hacer lo que quieres en cada momento. Viene de hacer lo que decidiste cuando pensabas con claridad. La identidad de ganador se construye en lo cotidiano, no en momentos extraordinarios. Se forma en cómo te levantas, cómo usas tu tiempo,
como respondes cuando nadie te está observando. No necesitas cambios drásticos, necesitas consistencia. La disciplina diaria no busca perfección, busca repetición. Hace lo básico bien, una y otra vez, crea resultados que parecen mágicos para quienes solo actúan cuando se sienten motivados. El compromiso contigo mismo es el núcleo de esta identidad. Cada vez que incumples una promesa personal, debilitas tu autoconfianza. Cada vez que cumples la fortaleces. La disciplina no solo produce resultados externos, produce respeto interno. Empiezas a confiar en ti porque tienes evidencia de que haces lo que dices. Esa confianza se traslada a todas las áreas de tu vida. La clave está en empezar pequeño y ser implacablemente consistente. No necesitas rutinas heroicas ni agendas imposibles. Necesitas hábitos que puedas sostener incluso en días difíciles. La disciplina que depende de conditions ideales no es disciplina, es entusiasmo temporal. La identidad de ganador se forja cuando cumples incluso en conditions normales, aburridas o incómodas. Otro aspecto fundamental es dejar de ver la disciplina como algo que se impone y empezar a verla como algo que se elige. Nadie te obliga a ser disciplinado. Tú decides serlo porque entiendes el impacto a largo plazo. Es cambio de perspectiva transforma la experiencia. No estás sacrificando placer, estás inversión en coherencia personal. No estás perdiendo libertad, estás construyendo control. La repetición diaria crea familiaridad y la familiaridad reduce resistencia. Al principio, la disciplina se siente incómoda porque rompe patrones antiguos. Con el tiempo, se siente extraña la falta de disciplina. El cuerpo y la mente se adaptan a lo que se repite. Lo difícil se vuelve normal. Lo normal se vuelve identidad. La identidad de ganador también implica aceptar la incomodidad como parte del proceso. No todo hábito disciplinado se siente bien. Algunos se sienten neutros, otros pesados. Esperar placer constante es una trampa. Los ganadores no buscan comodidad inmediata, buscan alineación con sus objetivos, entienden que la incomodidad temporal es el precio de la estabilidad futura. La disciplina diaria crea impulso. Un día disciplinado facilita el siguiente, no porque sea más fácil, sino porque la identidad se refuerza. Empiezas a verte como alguien que cumple, alguien que no se rinde, alguien que avanza. Esa percepción interna es una ventaja competitiva enorme. Cuando las dificultades aparecen, no cuestionas quién eres, solo ajustas la estrategia. Muchas personas fracasan no por falta de capacidad, sino por falta de estructura. La disciplina es estructura aplicada. Es decidir de antemano cómo actuarás para no depender del estado emocional del momento. Cuando estructuras tu día alrededor de hábitos clave, reduces la posibilidad de desviar. No eliminas el caos, pero lo gestionas. La identidad de ganador no se anuncia, se demuestra, no necesita validación externa, se construye en silencio, con acciones repetidas que nadie aplaude. Esa es su fortaleza. Cuando llega el reconocimiento, ya no es necesario para seguir avanzando. Convertir la disciplina diaria en identidad significa que ya no te preguntas si eres capaz, porque te has demostrado que lo eres. No te preguntas si vas a persistir, porque ya lo haces. No te preguntas si mereces ganar, porque estás actuando como alguien que se toma en serio su propio crecimiento. Cada día disciplinado refuerza esa identidad y hace que el siguiente paso sea inevitable.